to do. I have collected all possible questions on matrices and determinants. Which are all possible to be asked either as your 2-mark questions or as your 5-mark questions. So ideally, it's going to be a revision. I'm hoping on the 10 marks in board exam, and the revision is enough. So I could not scan the papers. I will scan and upload it. Na notes podren sollirundhen ungalku. Mudinja night kulla podren illa na naalikulla I will do this. Okay. So first easy question we will start. There is a matrix 2, 5, 9, 7, -3, 2, 1, 6. So this is just to show that ellame possible or matrix it can have any values. So what is the question? Order of the matrix. What is the order of the matrix? What is the number of elements? And you're going to give me the element A13. Come on, in the question, answer. I want to see 10 answers. After a long time or a nice chapter for revision. Hopefully, two-way communication. Order of the matrix from the row by column. Artana, what is the first question, Artana? We'll start with A. Okay, Sham. Sham has answered. There are 3 rows by 4 columns. So order of the matrix is 3 by 4. So 3 into 4 number of elements is 12. Adume easy question na. Yes, ma Mohit, yes. Kana enak matta answer anupanga ellarku anupringa. Yeah, Sham. Now we'll come to A13. First row, 3rd column. Who else next? Charu solluma enakku A21 eduma? -3. -3. Janani, A33. Auntie 1. Pattadu unnu fasta. Come on. Surya, yes ma. A33, 3rd row, 3rd column. Chariappa. So A33 is -5. Yes, ma Shyam. So A2 la 4. 2nd row la 4th column. Yes, ma. 6. Okay, wow. All 6 of you. Idhila yarko doubt illalla. Vignesh, unakku theriyum thane. Next question polama. So next construct kekala. 2-mark question la anything is possible. Board exam na tough ana question mattum dhaan irukanungra avasiyam illa. It could be easy questions also. So you have to know all the concepts. Construct a 3 by 4 matrix whose elements are Aij. Or formula kuduthirukanga. Half into -3i plus j udaya absolute value. So remember, answer is going to be only positive. Adu nyabagam vechukonga. So enakku ella elements kudunga paakalam correct ah? 3 by 4 matrix. I'll give you 1 minute. Podu nenikiren 1 minute. So Aij 1 1. என்ன ஆகணும் -1 வந்தாலும் it should become +1 for us. ரூபின் செகண்ட் எலிமெண்ட் சொல்றியா? A12 என்னதுப்பா? எப்படி போடலாம் ரூபின்? 1/2 -3 plus 2. 1/2 அவ்வளவுதானே. மைனஸ் வந்தாலுமே கூட பிளஸ் ஆயிடும் இல்லையா? அதனால 1/2 is my next element. விக்னேஷ் A13 சொல்லுப்பா. -3 plus 0. 0. கானிஷ் எனக்கு சொல்றியா? A14. Yes, 1/2. Half into -3 plus 4, which is, yes, 1/2.
The same way, if you find out, you can find out all the numbers. நான் போடல, நானே அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஆன்சரிங்க. 4, 7/2, 3 and 5/2. ஜனனி கிடைச்சதாமா இந்த ஆன்சர் உனக்கு? போட்டுட்டு இருக்கியா? இந்த கொஸ்டின் போட தெரியும்ல? So it's 2 mark questionல it's possible. ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு they can just ask you to find out this. Next வந்து finding x and y. இதுவுமே 1 mark and 2 markல நமக்கு வந்து 5 marks objectiveல இருக்கு. அந்த 5 marks ideally I am thinking it is going to be 5 1 mark questions and 1 5 mark question. இதுதான் வந்து I am thinking it is going to be like that. அப்போ 5 mark question we know what it is, but in the 1 mark questionsல என்ன வேணா நம்மள கேட்கலாம். அப்ப இந்த 1 mark questionல இந்த find x and y is a very very important question. Yes, ma. Mohit, can I have first step, Mohit? Can I multiply this and write first? Yes, ma'am. Then 2 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 2. And so y is equal to 3. Similarly, we can take this. 2x plus 2 is equal to 8. 2x is equal to 6. X is equal to 3. Yes. அவ்வளவுதான். So this could be your 1 mark question for us. கண்ணா இது புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவேட் பண்றது? All of you. So இந்த எலிமெண்ட் பிளஸ் இந்த எலிமெண்ட் is equal to இந்த எலிமெண்ட். அதுதான் addition of matricesல நமக்கு. So 2 plus y is equal to 5 ன்னு எழுதி I have solved this question. இந்த question நீங்க தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்க சேம் மாடல்ல. Come on, come on, come on. விக்ரம் சொல்றியா first step? 2x minus y equal to 10 and 3x plus y equal to 5. எலிமினேஷன்ல போடலாமா? கரெக்ட்டா? அப்படியே கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். 2 into 6 minus y is equal to 10. 12 minus y is equal to 10. Sorry, 2 into 3 இல்லையா? கிடைச்சதாப்பா? 3n minus 4. எஸ்மா சூர்யா, எஸ்மா. ஷாம் எனக்கு ஆன்சர் அனுப்பல அதுக்கப்புறமா. கமான் கமான் விக்னேஷ், எல்லாருமே சால்வ் பண்ணி பாவியா, சாரு. நீங்க என்னை விட ஃபாஸ்டா போடணும் ஆக்சுவலா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். நம்ம எவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ். சோ ஒருவேளை நமக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலன்னா 5 மார்க்ல which is possibleனா ஒரு 2 and 3 mark they can mix and ask. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு 3 mark question is this. Very very time consuming but very easy to do. Multiplication உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாக்குற ஒரு question. நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க. புக்க பார்க்காதீங்க. நான் நம்பர் ஏதாவது ஒரு சைன் எங்கேயா மாத்திருப்பேன், அப்புறமா தப்பான ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே வந்து ஃபைண்டிங் அவுட் ஏ ஸ்கொயர். ஸோ 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. யார் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்ல டவுட் கேட்டீங்க மேம், எத்தனை வாட்டி போட்டாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்க பேஷன்ஸை செக் பண்ற ஒரு கொஸ்டின் இதுதான். நீங்க கரெக்டா பொறுமையா போட்டீங்கன்னா you will get your answer. I have always told you ஒரு பென்சில் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கோங்க so that you know which one you are multiplying. So 2 into 2 4 plus 0 into 2 0 plus 1 into 1 1. So first position, first row, first column நீங்க fill பண்ணிருக்கீங்க. Next first row second column எழுதும்போது இங்க எழுத போறீங்க. 2 into 0 0 0 into 1 0 1 into minus 1. Last. I have started it for you. I wanted to complete it. Complete பண்ணி எனக்கு a square value first சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Let's see who finishes it first.
Come on, Artana, Kanish. A square value. Shyam's answer correct. Yes, ma. Shyam's A square value correct pa. Proceed பண்ணி எனக்கு final answer சொல்லு பார்க்கலாம். Who else? I got only one answer. Mohit, Surya போட்டுட்டு இருக்கீங்களாப்பா? Send me A square first. If you make a mistake there, then you can correct it. 4 plus 2 plus 3. A square கிடைச்சிச்சா? எனக்கு ஆன்சர் ஒரே ஆன்சர் தான் வந்துச்சு. Bhavya, Artana, did you get your A square correctly pa? Yes. Yes, ma'am. அனுப்பவே இல்லை எனக்கு. Final answer பாப்போம். Mohit, yes, faster, faster. You have still come only till A square. Artana, yes, my first row is correct. I also got the same answer. Twenty questions இருக்குடா, போட விடுவீங்களான்னு தெரியல நீங்க இன்னைக்கு. Multiplication இந்த டைம்ல ரொம்ப ஜாஸ்திப்பா. -2, -5, -+6, -7 + 6, 5, -15, -10, 0, -5, -1 + 5, -2 + 6, 1, -3, -1, -3, -1, -1, -10, -5, 4, 4. Yes. Artana correct ma. Yes. Who else? Surya. Yes, Surya. கண்ணா அதர்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா? உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு தான், எனக்கு ரிவிஷனுக்கு இல்ல இது. Class is for you. Divya, நீயும் போட்டியாமா? Did you get this answer ma? Doing, ma'am. Doing. Janani, okay. மல்டிப்ளிகேஷன்ல டவுட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தல லாஸ்ட் டைம், நீ தான், வேற யாரோ கேட்டீங்களான்னு தெரியல.
So matricesலயே வந்து ஒருவேளை if at all they have to make some நீங்க ரொம்ப ஈஸியா determinantsல 5 mark ன்னு படிச்சிர போறீங்கன்னு நினைச்சாங்கன்னா the other question that they can always ask you is your symmetric and skew symmetric matrices. So அத ஏன்னா வேற எதுவுமே கான்செப்ட்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு matricesல இல்லையா? So எல்லா 1 மார்க்லயுமே வந்து adjoint, transpose இது எல்லாமே 1 மார்க்ல உங்களால கேட்ற முடியும். So the express as the sum of symmetric and skew symmetric matrix question வந்து that is an important question which is a 3 mark question. But in the vati, because they have not given any weightage in 3 marks, and the question vandu, I have taken 2 questions. I will do one for you, and maybe the other one you can also try. Sariya, I'm moving on to the 6th question. Ninga en kuda unnu konja fast ah varanumpa. Illa nammala complete panna mudiyadhu inniki rendu revision ayum. So 6th question vandu simple. Rendu model I have taken. Onnu vandu express as tha rendume. Express 1 5 minus 1 2. As sum of symmetric and skew symmetric. Vignesh, yes, Vignesh, good pa. 10 marks ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெசன் இது. ஸோ 10 மார்க்ஸ் இந்த லெசன்ல யார் வேணா ஸ்கோர் பண்ணலாம். நான் ஃபெயிலியர், நான் 1 மார்க் 0 மார்க் வாங்குற பையனாலும் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம். அவ்வளோ ஈஸி இந்த 10 மார்க்ஸ். பிளஸ் உங்க 5 மார்க்ஸ் இன் எல்பிபி அதுவுமே யூ கேன் ஸ்கோர் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கேன் ஸ்கோர். நீங்க ரொம்ப வந்து உங்க மூளையை அப்ளையே பண்ணாம வாங்கக்கூடிய 15 மார்க்ஸ்னா அது இதுதான். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டூ யுவர் அரித்மெட்டிக் ப்ராப்பர்லி. உங்க மல்டிப்ளிகேஷன், உங்களுடைய அடிஷன் இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ப்ராப்பரா பண்ணீங்கனாலே இந்த 15 மார்க்ஸ் நீங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா கிராஃப் பிளாட் பண்றதுக்கும் அதே தான் ஸ்கில் உங்களுக்கு வேணும். சோ இந்த 15 மார்க்ஸ் வந்து எனிஒன் கேன் கெட் ஆன் த பேப்பர். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேப்பர்ல விச் ஆர் ஆல் தி ஈஸி ஈக்குவேஷன், எம்சிக்யூ 20 எம்சிக்யூ இருக்கு. சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம என்னதான் ஓரளவுக்கு சுமாரா படிச்சாலே 15 ஈஸியா வாங்கிடலாம் அதுல. சோ ஒரு 15 பிளஸ் லெட்ஸ் சே ஒரு 10 25 மார்க்ஸ். சோ பாசிங் வந்து இந்த பேப்பர்ல ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது மேக்ஸ்ல எப்பயுமே. இட் ஹஸ் நெவர் பீன் அ ப்ராப்ளம். So unless you make some mistake here, இந்த மாதிரி questionல mistake பண்ணி மாட்டிக்கிட்டாதான் உண்டு. அதுக்காக தான் basics revise பண்றோம். Though it is very very easy, you should know the basics here. சரியா? So symmetric and skew symmetric போறதுக்கு முன்னாடி let's say this is A 1 5 and minus 1 2. அப்போ what is your A dash? A dash வந்து இதோடைய transpose, row column ஆகணும், column row ஆகணும். So மாத்தியாச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? நம்ம வந்து P plus Q வா எழுதணும். அப்போ P வந்து நம்ம ஏற்கனவே இதை எடுத்திருக்கோம். Let P is equal to A plus A dash. Let Q is equal to half into A minus A dash. அவ்வளவுதான்ப்பா. P கண்டுபிடிச்சியா சூர்யானி? ஓகேப்பா. So this is the first step in both the matrices. 2 by 2 நாலும் 3 by 3 நாலும் இதுதான் ஆன்சர். Yes ma, சூர்யா கரெக்ட் பா. Textbook question na easy போட்டுறீங்களா அப்படியே? I didn't change the numbers. So okay, so I have half into 1 5 minus 1 2 plus 1 minus 1 5 2. So 1 plus 1 2, and then the elements oda are going to add 5 minus 1 4, minus 1 plus 5 4, 2 plus 2 4. If you divide it by 2, you get 1, 2, 2, 2. So what should we check? This is symmetric matrix. Row a column maati, column a row maatanalum. This is equal to this. That is, P is equal to P dash, which implies symmetric matrix. P is a symmetric matrix. Kanana purilana stop பண்ணுங்க. So first step நம்ம assume பண்ணிக்கிறோம். P and Q we are assuming it is going to be A plus A dash and yes Mohit. Second வந்து Q, because question வந்து I have to write A as P plus Q, a sum of symmetric and skew symmetric matrices. So now next Q அதே மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா Q is equal to half into டைரக்டாவே நான் போடுறேன்ப்பா A minus A bar. So 1 minus 1 0, 5 minus of minus 1 போட்டீங்கன்னா 6, minus 1 minus 5 is minus 6 and 2 minus 1 is 0. இப்போ டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get 0 3 minus 3 0. So Q கிடைச்சிச்சு. இப்போ Q dash போட்டீங்கன்னா 0 minus 3 3 0. இப்போ என்ன இருக்கு பாருங்க, Q dash is equal to minus of Q.
So Q is a skew symmetric matrix. So 3 mark it's an enough content is there in this question. But process வந்து very simple. So P is a symmetric matrix, Q is a skew-symmetric matrix. So A is equal to P plus Q, which is P and Q இங்க எழுதிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா திருப்பி A வரணும்பா, mostly வந்துரும். இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். If you are doing something wrong, you will know it here. Yes, sir. Any doubts in this question? 6th question la? Symmetric? No. Mohit? எனக்கு யாரு வராதவங்க, கானிஷ் உனக்கு இது புரியுதாப்பா? கானிஷ், திவ்யா, நீங்க தான் அந்த கிளாஸஸ்க்குலாம் வரல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். Symmetric and skew symmetric question na எப்படி அப்ரோச் பண்ணனும்? ஸ்டெப்ஸ் தான் 1 2 3. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் P, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் Q, அதுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஃபைனலா. So இதே மாடல்ல you have your next ஒரு question which is a 3/3 matrix. So இதுல வந்து நமக்கு அந்த transpose concepts எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So same thing na express as a sum of same question. சரியா, நான் கம்ப்ளீட் பண்ணலனால உங்களுக்கு. So I have textbook பார்த்து ஆன்சர் சொல்லாதீங்க. The textbook question ஏ தான் I have taken because for you to have a little practice. Numbers மாத்தல, அதனால அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்க சால்வ் பண்ண என்னோட. So now this is my matrix A. இங்க நமக்கு வந்து just transpose தான் இல்லையா? A dash கண்டுபிடிக்கிறேன். A dashனா நான் சொன்ன மாதிரி ரோ எல்லாம் காலமா எழுதியாச்சு. This is my A dash. இப்ப டைரக்டா எழுதுங்க. P is equal to half into A plus A dash. முடிங்க பார்க்கலாம். நான் கேட்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதுனதுக்கு அப்புறமா who got the correct answer ன்னு சொல்லிட்டு. ஷாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி சொல்றியாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருதுன்ட்டு? A plus A bar என்னது? 4 4. அப்புறம் 4 4 5 4 4 5. மறுபடியும் 4 0 0வா? பிளஸ் இல்ல, so -2. 2 plus 1 3, 4 plus 1 5, 1 plus 2 3, 2 plus 2 4. செக் பண்ணிப்போம். 4 4 5, 4 -2 3, 5 3 4. இது என்னதான் இருந்தாலும் அந்த ஹாஃப்ல டிவைட் ஆகல சில நம்பர்ஸ்லாம், பட் இருந்தாலும் we will write it like that only. So 4/2, 2 டிவைட் ஆறதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டோம், பட் டிவைட் ஆகாதது we will write it as by 2 form. இதுல என்னன்னா பியூட்டி என்ன, கண்டிப்பா இட் வில் பி சிமெட்ரிக் தான்ப்பா, உங்களுக்கு டவுட்டே அதுல தேவையில்லை. 100% சிமெட்ரிக்கா தான் வரும், ஏன்னா இது தியரம் இது. ஸோ இதுல வந்து நீங்க வராம போகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் செக். இங்க 2 2 5/2னா இங்கேயும் 2 2 5/2 தான். உங்களுக்கு எங்கேயாவது மிஸ்டேக் வந்தா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ பேக் அண்ட் கரெக்ட் இட். That is why this is nice, because we know the answer. It is like proof sum தான் உங்களுக்கு. So P எழுதியாச்சு. சேம் வே Q எழுதுங்க. half into A minus A bar. இங்கேயும் நமக்கு சைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகணும்னு we also know this. யாருமா சொல்றீங்க? எனக்கு திவ்யா சொல்றியாமா? மைனஸ் பண்ணிட்டு 2 minus 2 என்னப்பா? 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Yes, ma'am. 0, 2, 2, -3, okay, -2, 0, 1, 3, -1, 0. So இங்கேயும் we can divide it by half. So you get 0 1 -3/2, -1 0 1/2, 3/2 -1/2 0. இப்போ இங்க வந்து you can see that if you interchange this Q dash கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா 0 1 -3/2 இருக்கு, இங்க 0 -1 3/2 இருக்கு. So Q dash நீங்க எழுதும் போதே you can see that every placeல sign change ஆயிருக்கு. You can definitely see Q dash or Q is equal to minus Q dash or Q dash is equal to minus Q. In the formatல every element will have the sign interchanged. So இதோட முடிச்சிட்டு you can say A is equal to சேர்த்து எழுதணும் ஒரு வாட்டி P plus Q ன்னு எழுதி முடிச்சிருவீங்க. ஓகேவா? எனி டவுட்ஸ் பா இருக்காது இதுல? விக்ரம், ரூபின், உனக்கு இது புரியுதாப்பா? மேட்ரிசஸ் கண்ணா, மேட்ரிசஸ் ரொம்ப ஈஸி தான், பட் ஐ எம் ஒன்லி டார்கெட்டிங் ஆன் 10 out of 10. நாளைக்கு டெஸ்ட்லலாம் ஐ வாண்ட் டு see that you are writing full on full in this. ஜஸ்ட் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இக்னோர் பண்ணாம தெரிஞ்ச கான்செப்ட்ஸை நெயில் பண்ணுங்க நல்லா. தெரியாததே வச்சுட்டு மேம் எனக்கு அது இன்டகிரேஷன் புரியல, இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷன் புரியல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா you can always try to get maximum marks in easy lessons. Find the matrix A.
So matrix oda last model இதுதான் possible நமக்கு 3 markல. Into A is equal to -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15. First step சொல்ல போறீங்க அர்த்தனா what is the first step here pa? We have done this type of questions. This is a 3 by 2 matrix. This is a 3 by 3 matrix. So what should be the order of A? 2 into 3 matrix. Yes, இங்க இருக்கிற 2 வரணும், இங்க இருக்கிற 3 வரணும். அப்பதான் it will be it is possible இல்லையா? இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா தான் இந்த ரெண்டுல ஆன்சர் will be there. We have seen this. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து A cross B ஒன்னு C cross D ஒரு ஆர்டர் இருந்துச்சுனா this B should be equal to C. And the order of the resulting matrix will be A cross D. இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ட்ரிக்கா. இது ஏன் வேணும்னா it is easier to do this problem with in this method. For 2 -1 1 0 -3 4 ஓட I know the values. Let me say இது வந்து 2 by 3. So ரெண்டு ரோ தான் A B C D E F. எனக்கு தெரியாது என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு A மேட்ரிக்ஸ்ல நீங்க A11 A12 வச்சும் போடலாம்ப்பா. For me it is easy to write it as A B C D E F. So the problem is only in finding out A B C. அவ்வளவுதான். இந்த A B C D E F கண்டுபிடிச்சோன்னா problem will be over. கானிஷ் சொல்றியா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு 2A 2A minus D. ஆமா சோ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 2A minus D ஃபுல்லா. நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இல்லையா? சோ 2B minus E Minus E. அப்புறம் 2C minus F. கரெக்டாப்பா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் டன். Who else next? விக்னேஷ் செகண்ட் மா. A ma'am. A B C. Ma'am, A B C ma'am. கரெக்ட்ப்பா. ABC ஏன்னா 0 வர்றதுனால இல்லையா? ஓகே எஸ். சாரு சொல்றியாமா லாஸ்ட் எனக்கு -3 into A இல்லையா? சோ -3A plus 4D ஆச்சாரு இங்க -3A plus 4D -3B plus 4E -3C plus 4F. ஆக்சுவலா நம்ம யூஸே பண்ணாமே கண்டுபிடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே இங்கேயே கிடைச்சிரும் நமக்கு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் காலம் நமக்கு தேவையில்லை தான். Surya, did you finish solving? What is the value of A? A1, B -2, C I got -5. இங்க டைரக்டா இருக்கு இல்லையாப்பா? பிகாஸ் இங்கேயே இருக்கு A1 B -2 C -5. எஸ் சூர்யா. மோஹித் எஸ் மா. இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆயிடுச்சு. சோ இப்போ 2A minus D is equal to -1. A1 ன்னு நமக்கு தெரியும். சோ 2 minus D is equal to -1. அப்போ D is equal to 3 அப்பா. Yes, from D3, E4, F0. Take the E to the other side, bring the 8 this side. So you get E is equal to 4. Last 2C minus F is equal to -10. C வந்து -5 ன்னு பார்த்தோம். So the required matrix is சேர்த்து எழுதுனீங்கன்னா you will get your final answer இல்லையா? So answer is going to be the matrix A is given as A B C D E F. யாருக்கடா E12 இல்லடா? E மட்டும் செக் பண்ண பார்க்கலாம் மோஹித். I think you made a small mistake there. Sign mistake. Otherwise it is correct.
Yes, sir. So matrices these can I 8 questions போட்டிருக்கோம் matrices all possible models I have covered for you. திவ்யா உனக்கு இது புரிஞ்சுச்சா? நீ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றதுனால இது ஏன் நான் இந்த மாதிரி ஏபிசி வச்சு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. Yes, ma'am. Yes, ma. Ma'am, I have a doubt. Yes, ma. Ma'am, for the first matrix, ma'am, you take for the order it's column into row, no, ma'am. Order வந்து row into column தான். For ma'am, order வந்து இப்போ row into column தானே ma'am எடுக்கணும். ஆமா. அப்ப first matrix நீங்க 3 into 2 ன்னு போடுறோம்ல ma'am. ஆமா, first matrixக்கு 3 into 2 டா. Okay, ma'am. செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து என்ன வரணும்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் நானு. ஏன்னா இங்க வந்து though it is 3/2 I am getting a 3/3 இங்க இல்லையா? இந்த இடத்துல இருக்கிறது 3/3 இருக்கு எனக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. அதனால ஆன்சர் 3/3 இருக்கு. பட் இங்க 2 இருக்கிறதுனால this definitely has to be 2 only. 3/2 multiplied by what will give you 3/3. அதான் கண்டுபிடிக்கிறோம்டா நம்ம. அப்போ இதுவும் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா columns has to be 3 because that will only give you the final order of the matrix. Resultant matrix உடைய order வேணும்னா நம்ம இந்த 1 and the last one எடுத்துக்கணும். அப்போ சென்டர்ல வந்து ஈக்குவலா கண்டிப்பா இருக்கணும். ஈக்குவலா இல்லைன்னா மல்டிப்ளையே பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம இங்க 2/3ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் உடைய ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாதான் அந்த ப்ராப்ளம் நம்ம போட முடியும். ஓகே, யாமா ஜனனி? எஸ், ஆஃப்டர் a long time. குட் ஜனனி. ஓகே கண்ணா. சோ இப்போ டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல ஈஸி क्वेश्चंस 1 மார்க் क्वेश्चंसலயும் நான் சேர்த்து உங்களுக்கு கவர் பண்றேன் பிகாஸ் இட்ஸ் அகைன் ஈஸி ஒன்லி. நீங்களே போடணும். அப்போ ஈஸில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்ப்பா. சோ மேம் எவாலுவேட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, ஒரு அடி போட்டுருங்க எனக்கு. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் யூ டு ரிஃப்ரெஷ் திஸ் ஆல்சோ. பட் நான் போட மாட்டேன் கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन, நீங்க தான் போட போறீங்க. Give me the answer for this 1 mark question. Just evaluate, give me the answer. எல்லாமே 1 mark questions தான். I want all of you to answer pa. At least இப்பயாவது கொடுங்கப்பா ஒரு 12 answers. I'll just get some water. I'll give you எவ்வளவு 5 minutes ஆ? ஏன் விக்னேஷ் உனக்கு அந்த ஆன்சர் வந்திருக்கு? சரி, 5 into 3 minus 2 போட்டோம்னா you get 3 into 7 plus 4 into 5 plus 5 into 2. So 21 plus 20 plus 5 is equal to 46 by the answer. Yes, Rupin, இன்னும் கொஞ்சம் fast பா. So இது நீங்க டைரக்டாவே ஆக்சுவலா போட்டுடலாம்ப்பா. இங்க பாருங்க 2ம் xம் இருக்கு. ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन 1 மார்க்குக்கு. x is equal to 2 அவ்வளவுதான். வேணா வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இங்க 4 இருக்கு, இங்க 2x இருக்கு. So 2x is equal to 4 நால x is equal to 2. So it's very very straightforward question. Yes, Surya, now your answer is correct. Arthana, yes ma. Charu, yes. Come on, area of the triangle க்கு formula area is equal to half into இது அப்படியே ஒரு டிட்டர்மினன்ட்டா எழுத சொல்லிருக்கோம். So 2 7 1 1 and 10 8 போட்டுட்டு பக்கத்துல 1 1 1 இல்லையா? So this is how. Yeah, Divya, third question is also correct பா உனக்கு. -8 minus 7 into 1 minus 10 plus 1 into 8 minus 10 இல்லையா? So half வெளியில இருக்கு. So minus 14 plus 63 minus 2. இப்ப பிளஸ்ஸா மாத்தக்கூடாது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இது. நம்ம எல்லாமே பிளஸ்ன்னு போடக்கூடாது. ஃபைனல் ஆன்சர் தான் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஈவன் தோ இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ்னாலும். ஸோ -63 minus 16 இல்லையா? 63 minus 2 பண்ணோம்னா 61. 61ல 14 போச்சுன்னா இட் இஸ் 47. So 47/2 or 23.5 square units. So this is one possible question because it is included this time. Last time deleted. Answer for such. என்னடா?
Ma'am, actually, when I check in every answer book, they give the answer not in decimal but in fraction. Fraction then, yes. No, in the question K, it was as MCQ, it was this answer, pa. So I thought I will give that answer, but however it is as you're saying, you can just leave it at here. Okay, ma'am. Now, same model, there is another 1 mark. Where in 1 mark possible, if area is given, if area of triangle is 35 square units, vertices வந்து 2 minus 6, 5, 4 and k, 4. Find k. Yeah, Rupin. Yes, ma, come on, k கண்டுபிடி பார்க்கலாம் Rupin. Fast. So, இதுல வந்து 35 கொடுத்துட்டாங்க. So, it had to be plus or minus 35 is equal to half into 2 minus 6, 5, 4, k, 4, 1, 1, 1. ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்க 1 mark நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து 4.1 is only determinants finding x அது நம்ம போட்டாச்சு 4.2 completely deleted for you so அதுல எதுவுமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சு no question can be asked 4.3 வந்து area and equation of line இந்த இப்ப போட்டுட்டு இருக்க மாடல் then directly you go to your 4.4 where you have inverse adjoint transpose inverse அவ்வளவுதான் so determinantsல வந்து கேட்கிறதுக்கான questionே உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல concepts is not there so they cannot twist anything here. Yes, ma, Vikram, yes. So, நம்ம என்ன பண்ணலாம் plus or minus 35 is equal to half into 2 into 4 minus 4 plus 6 into 5 minus k plus 1 into 20 minus 4k. இல்லையாப்பா? So, this is equal to இந்த பக்கம் plus or minus 70 ஆக்கிக்கலாம் இதை 0 ஆயிடுச்சு first. So, 30 minus 6k plus 20 minus 4k. 50 minus 10k. 70 is equal to minus 70 is equal to ரெண்டா பிரிச்சு போகுது. So 10k அப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா 10k is equal to minus 20, k is equal to minus 2 கிடைக்குது. இங்கேயும் 10k இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 50 plus 70 will become 120. k is equal to 12. So k can take any of these two values. Mohit, both values we have to do. Yes, ma. Shyam and Surya, yes, ma. Vikram, correct போட்ட first. ஆனா அதர்ஸ் இந்த மாடல் புரிஞ்சுச்சாப்பா இந்த ரெண்டு மாடல் தான் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க நிறைய வாட்டி ஒன்னு ஃபைண்ட் த ஏரியா which is actually very obvious நீங்க ஏரியா ஃபார்முலா வச்சு கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால அதை கேட்க மாட்டாங்க நானா இருந்தா அந்த क्वेश्चन கேட்க மாட்டேன் பிகாஸ் நீங்க x1 x2 x3 அந்த ஃபார்முலா வச்சே போட்டு கூட நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு எழுதிடுவீங்க so the more possible question வந்து finding the value of k தான் ஏன்னா அது நீங்க இப்படி போட்டா மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரூபின் கரெக்ட்மா விக்னேஷ் எனக்கு ஆன்சர் வரல போட்டுட்டு இருக்கியா தெரியல so equation of the line க்கு x, y, 1, 1, 2, 3, 6, இங்கேயும் 1, 1. இதுதான் equation of a line. Equation of line is equal to, this is equal to 0. போடுங்க பார்க்கலாம். போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Quick. 8:15, 1, 2, 3. கண்டிப்பா போட மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 6 questions இருக்கு கஷ்டம் தான் yes ma Mohit yes but you can also simplify and write இல்லையா இதுக்கப்புறம் simplest answer also you can write but yes answer is correct so x into 2 minus 6 minus y into 1 minus 3 plus 1 into 6 minus 6 is equal to 0.
கரெக்டாப்பா? Yes, da. So equation of line. Next comes our 5 mark, all possible 5 marks. Even adjoint can be a 5 mark question. கேட்கலாம்ப்பா. Maybe அது 4 marks கேட்டுட்டு இன்னொரு 1 mark ஒரு question வச்சு combine பண்ணலாம் அவங்க. Find adjoint of A. So நான் உங்களை first cofactor matrix கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன். So C11, C12, C13. இதுக்கு first எழுதிக்க சொல்லியிருக்கோம் இதை இல்லையா? Without ஒரு சோம்பேறித்தனப்படாம இந்த கொஸ்டினை போடுங்க. ஏன்னா even if you spend 10 minutes on this question, it is totally worth it. 2, 5 minus 2, 1. இதை கரெக்டா எழுதிட்டீங்கன்னாவே ஓரளவுக்கு நீங்க கரெக்டா போட்டுடலாம். So 1 and 3 னா 2, 3 minus 2, 0. நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு காலம் தான் போட போறேன். மீதி நீங்க தான் போட போறீங்க இதுக்கு. So cross multiply 3 minus 0 is 3. So இப்படியே உங்களை இங்கேயே பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டுமே வந்து ஆட் பண்ணா 2 plus 1, 3 odd number. So சைனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க வர ஆன்சர்ல இருந்து. கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி. இதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ். கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் will be like this. whereas இது அப்படியே நீங்க மாத்தி எழுதும் போது adjoint of A, நம்ம row and column into transpose of the cofactor matrix. First column நான் fill பண்ணிட்டேன், மீதி நீங்க எனக்கு fill பண்ணி அனுப்ப போறீங்க. Come on. பாவியா அர்த்தனா அமைதியா இருக்கீங்க. என்ன பண்ணீங்க? மேக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா என்னோட? எஸ் அப்பா. பாவியா சொல்றியா எனக்கு? C21. C21னா 2வையும் 1ஐயும் விட்டுட்டு மீதி எழுதிக்கிறேன். -1, 2 and 0, 1. ஆட் நம்பரா இருக்கு. சோ பிளஸ்ஸா மாத்திக்கிறேன் சைனை. I'm giving you 1 minute. பால் நீங்க கரெக்டா போட்டீங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் நீங்க போட முடியும். ஸோ இதை கொஞ்சம் நீங்க டைம் எடுத்து போடுங்க. So that you will know how to do this. And let's check if you're doing your multiplications correctly. Mohit, second last row, second number. A32 check பண்ணு. மத்ததெல்லாம் கரெக்ட். This value, இல்லையா செகண்ட் இங்க வர போற வேல்யூ. This value alone you check. Three, 1. Sign change பண்ணிருக்கேன்.
This yes ma. Okay, so மத்தவங்களும் போட்டிங்களான்னு தெரியல. So this is one possible question. Adjoint of A அப்படிங்கிறது just அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து ஒரு 3 mark question கேட்கலாம். So 3 mark questions are split பண்ணி A, B, 2 question if they can ask, then this could be one of the possible questions there. Yes sir, move பண்ணுவா next question. அது புரியுதா எல்லாருக்கும் adjoint போடுறது? Anyone has any doubts here பா? கானிஷ் உனக்கு பா ஆன்சர் அனுப்பலையே கானிஷ் நீ எனக்கு போட்டு முடிச்சிட்டியா? திவ்யா பாவ்யா அர்த்தனா போட்டுட்டு இருக்கீங்களாப்பா? Yes, ma'am. So find the inverse of இப்போ determinant of A கண்டுபிடிச்சிருவீங்க, but adjoint of A எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்பா? What is the formula? Surya, how do I find adjoint of A by 2 by 2 matrix? The cofactor of 2 is 3 அப்பா. Yes, ma'am. So instead நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் உங்ககிட்ட? Just swap the diagonals. Swap this diagonal also, but change the sign also. This is for your cofactor, not for your adjoint. This is for your cofactor. அப்ப adjoint வரும்போது நம்ம மாத்தி எழுதுவோம். So cofactor கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு just swap the என்ன சொல்றீங்க the left diagonal as it is. Swap the right diagonal with the sign changed. So determinant of A is also easy. 6 minus of 8. 14. It is not equal to 0. So which implies A inverse X is 14 into adjoint. Adjoint க்கு மறுபடியும் மாத்தணும். So 3, 2 and minus 4, 2. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இது. You have to definitely follow this correctly. இல்லனா இங்க சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா full answer wrong ஆயிடும். Yes, Mohit, correct pa. So now அது அவ்வளவுதான். 3, 2 minus 4, 2. Divide பண்ண தேவையில்லை. We can just leave as such. This is your A inverse. Divide ஆச்சுன்னா you will divide it. சரியா? So இது அடுத்த question நானே உங்களுக்கு போட்டுறேன் because I don't think you're going to do that for me, but I will just tell you the model. So find the inverse of, but it is the 3 by 3 matrix. So 1 minus 1 2, 0 2 minus 3, 3 minus 2 4. So இந்த questionக்கு நம்ம ஏற்கனவே போட்ட மாடல்ல நான் first determinant of A கண்டுபிடிங்க முதல் ஸ்டெப். So 1 into 8 minus 6 plus 1 into 0 plus 9 plus 2 into 0 minus 6 போட்டீங்கன்னா I am getting my answer as minus 1. இங்க ஒரு 2 இருக்கு. So minus 1 which is not equal to 0 inverse X. இது எழுதுறதுக்கு ஒரு half mark கொடுக்குறாங்கப்பா. So இதை எழுதுங்க first. So A inverse modulus of determinant of A we have found out. Now by using your cofactor method, I have found out the adjoint also. நான் திருப்பி போடல உங்களுக்கு. So next step is finding the adjoint. அதை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா I am getting this answer. நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது சால்வ் பண்ணி பாருங்க because we will not be able to complete otherwise pa. So yes, so I've got my adjoint also. So somehow once you find this, A inverse is equal to 1 by determinant of A into the adjoint. அப்ப நெகட்டிவ் சைன் மட்டும் மாத்தினா போதும் இந்த கேஸ்ல பாருங்க ரொம்ப ஈஸி. So 0 plus 1, 9 2 minus 3 எங்கெல்லாம் சைன் இருக்கோ அங்க சைன் எடுத்துட்டு போட வேண்டியதான். So this is my A inverse. So find the inverse of is a very very possible big question for us. ஏன்னா அதுலயுமே வந்து step it's easy only. So no very straightforward question. But 5 மார்க்குக்கு கேக்குறதுக்கு வேற என்ன question இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா yes you have one question which they can ask you. Highly irritating question to do.
இந்த hence find A inverse model of questions. So இந்த மாதிரி question வந்து 2 பேஜுக்கு போகும் உங்களுக்கு. So it is a very very possible 5 mark question. அப்போ first show that கொடுக்குறாங்க. So it is purely dependent on your multiplication skills. So first நீங்க A square கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறமா A cube கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So you have to first multiply A into A and find A square. Then you have to find A cube. Then you have to do all the addition. And you will finally show that it will become 0. கண்டிப்பா 0 0 0 தான் வரணும். இந்த part easy தான் இதுல. But hence prove கேக்குறாங்க இல்லையா? அந்த prove பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இது உங்களுக்கு தெரியணும். This you have to do yourself. 6A square plus 5A plus 11I is equal to 0. Always constant step வந்து multiply by A inverse. இப்பதான் நம்ம A inverse கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த question முடியும் போது நம்ம A inverse கண்டுபிடிச்சிருப்போம். Sorry, தேவைப்படாது A inverse கூட இங்க. So multiply by A inverse. So A cube into A inverse na வெறும் A square. 6A square into A inverse na வெறும் 6A plus 5A into A inverse na 5. மேம் Yes ma. A into A inverse வந்து I தானே மேம் 5I போடணும். A into A inverse 5A போடணும் ஆமாப்பா 5A போடணும் இங்க. So A square minus 6A plus 5I போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கம் வச்சுக்கலாம். நம்ம A inverse தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So divide by 11 பண்ணிடுங்க. So A square 1 by 11 into A square minus 6A plus 5I is equal to minus A inverse. So minus sign இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம். So we can take it as minus 1 by 11 இந்த பக்கம் and put a plus here. இப்போ நமக்கு இதுதான் ஸ்டெப்புப்பா. இதுக்கப்புறம் it is easy because இது என்னன்னா by finding this find out thisனு கேக்குறாங்க. So நம்ம டைரக்டா சால்வ் பண்ணாம இதுக்கப்புறம் you already have found out எல்லாமே நீங்க ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதுதான். A square ஏற்கனவே நீங்க questionல வச்சிருப்பீங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. A இருக்கு எல்லாம் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா will get the answer. பட் இந்த ரெண்டு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் multiply by A inverseங்கிற ஸ்டெப் தான் நமக்கு இங்க நியூ. So how will you find it using this equation? Na in the equation la equal to 0 காமிக்கிறது ஒரு 3 mark question probably. So you can definitely show this. After that, hence find A inverse னு கொடுத்தாங்கன்னா you have to follow this method only and use the previous things to find the answer. இது நான் போட்டிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு இதை அனுப்பிச்சு விடுறேன். சரியா? So இப்போ நீங்க ஒரு 2 question solve இருக்கு, அதை முடிச்சோன்னா முடிஞ்சது, நீங்க தான் solve பண்ண போறீங்க. I am not going to do that. It is definitely going to be your test for multiplication. நான் சால்வ் மட்டும் கேட்க மாட்டேன் உங்ககிட்ட A இன்வர்ஸும் கேட்க போறேன். 2 by 2 தான் கொடுத்துருக்கேன். So I don't want even X and Y. நீங்க அதை எப்படி வேணா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. I want you to tell me the answer for A inverse first. Come on, come on, come on. So tomorrow I'm only planning a test for let's say 60 marks. I am planning 12 questions. So 12 questions லயுமே வந்து I want to divide it equally. 12 into 5 60 marks போடுற மாதிரி. So நம்ம 6 lessons சொல்லியிருக்கோம் நாளைக்கு. Matrices, determinants, vector 3D, LPP and application of integrals. சரியா? So each lesson ல இருந்து 2 questions and I said I will stick on to your NCERT exemplar model அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுவும் சொன்னேன் நான் அன்னைக்கு. But how many of you solved the exemplar எனக்கு தெரியல. But if you have time, go through those questions. So I will only ask you subjective questions. So maybe 2-3 mark. 2-3 mark A, B நான் club பண்ணி கேட்டுறலாம். And 5 mark questions இருக்கிறது 5 mark questionsல. So LPP ல be prepared for both model. ஒரு bounded, ஒரு unbounded. So objectives தனியா நம்ம பண்ணலாம் next. Once you all give me the schedule, சில பேர் schedules தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்குப்பா, நிறைய பேருக்கு கிடைக்கல schedule எனக்கு. So DAV, I don't know what they are going to do. Did they say anything, Ma Mohit? வேற யார் எனக்கு அர்த்தனா? Did they give any dates for pre-board? I don't think so. கிடைச்சதாப்பா?
ஷாம் என்ன பண்ணிருக்கேன் எனக்கு -5. Yes ma, Sham, your A inverse value is correct pa. So solve போட்டிருக்கோம். So easy அதை வந்து first ஒரு matrix formula you are going to write. So 3 minus 5 AX is equal to B அந்த formula எழுதுறோம். Surya, okay Surya. So நான் சொன்ன மாதிரி cofactor of A first எழுதிரலாம். Cofactor of A எழுதும்போது interchange the diagonal elements, interchange this also, but change the sign. So A inverse is equal to 1 by minus 11 into adjoint. So அப்படியே மாத்தி எழுத போறோம். Yes da, கிடைச்சதா எல்லாருக்கும்? Did you all understand this ma? Charu, Divya, Vignesh. A inverse கிடைச்சிருச்சா? A inverse கிடைச்சிருச்சுனா then x into y is equal to A inverse into B. So minus 1 by 11 into minus 5, 3, minus 3, 4 into B. B வந்து 3, 7. 3 and 7. So you can just multiply. So minus 5 into 3, minus 15 plus 21 minus 9 plus 28. Minus 6 by 11. 28 minus 9 and 19. So asingama answer varadunu solliruken, but 2 by 2 matrix thane. So definitely you can expect questions like this. So 2 by 2 matrix, very easy to solve. So possible, very much possible question. Yes, Masham, correct pa, nanu solve panniyaachu the question. Seriya, so 2 by 2 matrix, if it cannot be a 5 mark question definitely, but yes, if at all matrices la avanga A B rendu subdivision kudukanum decide pannanga, they can always ask you a question like this. If they don't want to ask you a difficult question எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஐடியலி வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது. இஃப் தே டிசைட் டு மூவ் இட் டு அ கேஸ் ஸ்டடி, ஸோ நம்ம கேஸ் ஸ்டடி ரவுண்ட் பண்ணும்போது நம்ம மேட்ரிசஸ் டிட்டர்மினன்ஸ் அங்க பண்ணுவோம். ஸோ பட் ஐடியலி ஐ திங்க் அல்ஜிப்ரால வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறதே வந்து மேட்ரிசஸ் டிட்டர்மினன்ஸ் மட்டும்தான். அப்போ அதுக்கு 10 marks வெயிட்டேஜ் இருக்கும் போது ஐ டோன்ட் திங்க் தே வில் இக்னோர் அ பிக் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் லெசன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ எம் திங்கிங் யூ வில் ஹேவ் அ சால்வ் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஹியர். வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்றதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் குறைச்சல் தான். Nevertheless, we will also do those word problems later. Now, next round revision பண்ணும்போது. So last question, last model question is solve using your three variables. Last question for the day also. So I want you to definitely solve it pa. இதுல எல்லாரோட ஆன்சரும் வேணும். ஆனா ஆன்லைன்ல there are a lot of disadvantages எனக்கு. So adjoint of A, after you find out all of this, it's 5, 3, 9, 5, 5, 5 வந்துரும் இங்க. Minus 13, 11, 1 and minus 7. So A inverse is equal to A inverse into BA போடலாம் டைரக்டா இல்லையா? Surya by 2 வரல சூர்யா இங்க. I'm not getting that answer. Arthana 5, 3, 9, 5 minus 3, 9, 1, 9, 1 minus 7. கண்ணா அது adjoint value வந்து 5, 11 minus 7. ஏதோ குட்டியா மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அர்த்தனா அங்க எனக்கு. கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு பாரு. ஏன் பாரு. All the numbers are correct, but are in the wrong places. விக்னேஷ் உனக்கு வந்து y வேல்யூ நெகட்டிவ் வரக்கூடாது விக்னேஷ், மத்ததெல்லாம் கரெக்ட். x and z கரெக்ட், y is just +2.
Not bad. 6 answers. So இங்கே வந்து 25 minus to minus plus 12 52 plus 3 எல்லாமே மல்டிபிள் ஆஃப் 5 வருது கிட்டத்தட்ட மல்டிபிள் ஆஃப் 5 or 10 வரணும் உங்களுக்கு பிகாஸ் வெளியில 1/40 இருக்கு மெஜாரிட்டி 90% ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஃபிராக்ஷன் வராது 3/3 மேட்ரிக்ஸ்க்கு -21 so you get 1/40 outside 25 27 minus 12 வந்து இங்க ஒரு 2 25 minus 15 so 25 plus na வெறும் 40 25 plus 55 25 minus 21 is 4 minus 40 it's 1 2 and minus 1 x y z is equal to 1 2 and minus 1 yes ma Vikram yes adjoint Rupin என்ன பண்ணிருக்க 5 13 5 11 minus 7 okay Rupin I think okay those who are done can make a move da I am done with what I wanted to complete today for you